soul in a wonderland without angels. That is how I feel when shows me a stranger, yeah. And I know they're just fragments of a world where your absence all I get to see. Take me back to the planet where you and I are still meant to be. 'Cause I'm incomplete. Hi everyone, welcome back to Day Aviation again. Today I'm gonna fly with one of the best airline in Thailand according to TripAdvisor. I'm gonna fly today with Thai Smile Airways, which is under Thai Airways. This is one of the best airlines that I always fly with them because they only one airlines from Bangkok to Suvarnabhumi Airport to Hat Yai and backward. Today is going to be my first sector of my flight to the US, which is long distance, and I have to take about 30 hours, which I have to transfer in Tokyo, Narita, Japan. But today I'm gonna let you see how the domestic flight for Thai Smile Airways in Thailand, which is one of the best airlines I love to fly. I already told you, so let's see how it's gonna be. The crack of dawn, I imagine you waiting by my doorstep. But it won't be long before I realize it's a picture in my head, At the Thai Smile Airways is one of the premium airlines, so they serve us with the water, soft drink, and sandwich during the flight, which is one of the best thing I would love to do so because during the flight for 1 hour we need something to eat, right? So today it's croissant sandwich. I love it so much because it's tuna inside. I love it.แล้วเราจะใช้เวลาบินอีกประมาณ 45 นาทีอย่างนี้ครับคาดว่าจะถึงสุวรรณภูมิเวลา 19 นาฬิกา 50 นาทีนะครับนี่จะเร็วกว่าเวลาที่เราในสนามบินเล็กน้อยนะครับสำหรับการตามแนวทางบินตามพยากรณ์อากาศวันนี้ท้องฟ้ามีเมฆกระจายครับที่สุวรรณภูมิมีเมฆกระจายเช่นเดียวกันครับอุณหภูมิบนพื้น 28 องศาเซลเซียสครับหรือได้ 12 องศาฟาเรนไฮต์หวังว่าท่านผู้โดยสารคงได้รับความสะดวกสบายกับบริการบนเที่ยวบินนี้นะครับขอบคุณครับ Good evening, ladies and gentlemen, Mr. Captain. On behalf of Thai Smile and Thai Airways, my friend, I would like to welcome you all aboard Airbus A320 bound for Suvarnabhumi International Airport. Now we're cruising in an altitude of 38,000 feet, which is equal to 0.6 kilometers. Our route flies northbound over the Gulf of Thailand, direct Suvarnabhumi, and we expect to land in 45 minutes, which will be 10 minutes to 8 o'clock in the evening. A little bit ahead of our schedule.
and with the road expected to be scattered cloud and also scattered cloud at Suvarnabhumi International Airport with ground temperature 78 degrees Celsius or 82 degrees Fahrenheit. I hope that you are comfortable for a pleasant flight. Thank you. Like a broken soul in a wonderland without angels. That is how I feel when the mirror shows me a stranger. Yeah. And I know they're just fragments of a world where your absence all I get to see. Take me back to the planet where you and I are still meant to be. 'Cause I'm incomplete when you ain't by my side, when you don't wake up next to me. Yeah, I'm incomplete. I need you here tonight to cover up these empty sheets. 'Cause I'm incomplete. Yeah, I'm incomplete. Hey. 'Cause I'm incomplete. I need you here tonight to cover up this empty. ท่านผู้โดยสารคะไทยสมายไลท์คู่ฟ้าได้นำท่านมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขณะนี้เป็นเวลา 19:45 นาทีค่ะเพื่อความปลอดภัยของท่านกรุณานั่งประจำที่พร้อมทั้งรัดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อยและปิดเครื่องมือสื่อสารรวมทั้งอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดจนกว่าเครื่องบินจะจอดสนิทและสัญญาณรัดเข็มขัดนิรภัยจะดับลงโปรดระมัดระวังขณะเปิดที่เก็บของในศีรษะพร้อมทั้งตรวจเอกสารการเดินทางและสัมภาระของท่านให้ครบถ้วนก่อนลงจากเครื่องด้วยค่ะไทยสมายสายการบินยอดเยี่ยมของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจาก TripAdvisor กับตันเบกไพบูลย์นักบินผู้ช่วยชาวนิตและลูกเรือทุกคนขอบพระคุณทุกท่านที่เลือกใช้บริการของเราและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับท่านในชุดบินต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ Ladies and gentlemen, we have now landed at Suvarnabhumi International Airport. The local time is 7:45 in the evening. For your safety, permits to use belt fasten, cushion showing bar phones and electronic devices should be shut off until the clamp has come to a complete stop and the seatbelt sign has been turned off. Please open the cabin slowly and carefully and remove long items and please make sure that you check all your belongings with you. Thai Airways, the best airline in Thailand and the original airline in Asia Pacific from TripAdvisor. Captain Date Paiboon, First Officer, show a part in the cabin crew. We would like to thank you for flying with us today and we look forward to seeing you again soon. Thank you and enjoy your stay in Bangkok. สวัสดีค่ะ Now we are landed at Bangkok Suvarnabhumi International Airport, which is the hub for Thai Smile Airways and also Thai Airways. So thank you so much for watching videos. Before you leave, please subscribe, share, and like it. So I would be appreciated. So if you have anything to ask for the flight or anything for comment, please leave a comment below, and I would answer you right away. Thank you so much and have a great dream. I imagine you waiting by my doorstep, but it won't be long before I realize it's a picture in my head, and I know they're just fragments of a world where your absence all I get to see. Take me back to the planet where you and I are still meant to be. 'Cause I'm incomplete when you ain't by my side, when you don't wake up next to me. Yeah, I'm incomplete. I need you here tonight to cover up these empty sheets.